Доброго времени суток. Меня зовут Любомир Богоявленский. Я участник битвы экстрасенсов 17. Практический психолог, преподаватель психологии. My second high education is English teacher. Мое второе высшее образование – учитель английского языка. Что было для меня самым тяжелым испытанием в этой жизни? Одним из самых тяжелых, я считаю. Одним из самых тяжелых испытаний для меня в этой жизни было начать изучать английский язык с нуля в 25 лет. Это было очень тяжело. В связи с материальными трудностями я никогда не мог себе нанять репетитора, который бы меня обучал английскому языку. На первом высшем образовании ich studiere Deutsch, я изучал немецкий язык. Английский язык мне вообще не давался. Это была какая-то глухая стена. Но я не отчаивался и начал с нуля самостоятельно изучать английский язык. И потом я пошел учиться на второе высшее образование в Национальный педагогический университет имени Драгоманова, это город Киев. Конечно, это было заочное отделение, но и на заочном отделении я стал отличником. И все экзамены я сдал на отлично, и государственный экзамен по английскому языку я сдал тоже на отлично. Но я адекватно отношусь к этому, потому что, понятно, это лишь было заочное отделение. Я получил очень важные знания. Я получил те главные основы английского языка, которые помогают мне дальше совершенствоваться в изучении английского. Я не могу сказать, что он очень у меня хороший, но я пытаюсь практиковать свой английский язык. My motto is not day without English. Мой девиз – ни дня без английского языка. И я хочу сегодня попытаться прочесть вам первую лекцию на английском языке. К сожалению, я буду смотреть свой конспект, который я создал для этой лекции на английском языке, и буду вам читать, но надеюсь, что вам будет интересно. My pronunciation is not good, but I try speak English for you. Мое произношение не очень хорошее, но я пытаюсь говорить на английском для тебя, для вас. Hello, my name is Любомир Богоявленский. I am a member of Psychic Challenge 17. I'm a practical psychologist and psychology teacher. This is my first lecture of psychology. The theme of my lecture is abnormal behavior. Abnormal psychology, also referred to as clinical psychology, is the study of abnormal behaviors. It looks at the origins, manifestations, and treatments of disorders, habits, thoughts, or drives. This may be caused by environmental, cognitive, genetic, or neurological factors. Abnormal psychologists are concerned with the assessment, diagnosis, and management of psychological problems. They are both scientists and practitioners who often specialize in the treatment of various disorders like anxiety disorders, anxiety, panic, phobias, post-traumatic stress disorders, mood disorders, depression, bipolar disorder, suicide, substance disorders, alcohol, stimulants, hallucinogens, or very complex problems like schizophrenia. Clinical psychology is part, but by no means the central part of psychology. It is certainly associated
by lay people as the most interesting and important specialism in applied psychology. Defining abnormality, while it is relatively easy to spot people who are distressed or acting bizarrely, it is much more difficult to define abnormality. Abnormal means departure from the norm. So very tall and very short people are abnormal, as are very backward and very gifted people. Thus, strictly speaking, Einstein and Michelangelo were abnormal, as were Bach and Shakespeare. For clinical psychology, the issue is not so much whether their behavior is abnormal and whether it is maladaptive, causing a person distress and social impairment. If a person's behavior seems irrational or potentially harmful to themselves and others, we tend to think of that as abnormal. For the psychologist, it is called psychopathology. For the layperson, madness or insanity. We would all like the certainty and clarity of a precise distinction between normal and abnormal. Yet we know that history and culture shape what is considered abnormal. Psychiatric textbooks reflect this. Homosexuality was not that long ago considered a mental illness. Masturbation in the 19th century was thought of as abnormal. Socio-economic status, gender, and race are all related to abnormality. Women are more likely to have anorexia, bulimia, or anxiety disorders than men, who in turn are more likely to be substance abusers. Poor people are more likely to be diagnosed schizophrenic than rich people. My best regards. Your psychologist, Любомир. See you later.